month of 1939, when the brave Karpatської Ukraine occupied the pages of the world press, people everywhere were asking what started this excitement and what was the origin of that Ukrainian movement for independence, a movement glorified by some and bitterly condemned by others. We will now take you through many of the exciting pages of history in our search to answer these questions. Like many other European races, the origin of the Ukrainian people is hidden in that impenetrable mist that covered Europe about the time of the collapse of the Western Roman Empire. It is a definite fact, however, that the valley of the mighty Dnieper River has been the cradle of the Ukrainian race. This fabulously fertile valley was also abundantly rich in natural resources, and since they were primarily tillers of the soil, the Ukrainian forefathers must have inhabited this region long before the appearance of historical records. Under the leadership of Prince Rurik, the Vikings established the ancient state of Kiev, thus forming the first properly organized Ukrainian nation. So Ukrainian Kiev became the common birthplace of the Eastern European Slavdom, in which centuries later the Russian Empire was destined to occupy the leading position. After Vladimir the Great, who married a Byzantine princess and gave Christianity to his subjects, 988 AD, a number of important rulers followed. Of these, Yaroslav the Wise achieved the greatest fame by consolidating his realm, building up an extensive foreign trade, and establishing family and other ties with leading European dynasties. The barbaric Tatar invasions reduced this flourishing nation to ruins, and this region became known for centuries as the Wild Fields. Then Western Ukraine, or as she was called at that time, the Kingdom of Galicia, with her capital city Halych, took over the mission of civilizing the Slavs. King Daniel of Halych built the proud city of Lviv, or Leopolis, in honor of his beloved son Leo. This Western Ukraine kingdom was eventually absorbed by another political body, officially known as Poland, which was actually a federation of three states, Poland, Western Ukraine, and Lithuania, and was ruled by a Lithuanian dynasty, the Jagellons. Early in the 16th century, a new and quite unusual military organization started growing in this same Dnieper River Valley that was destined to play a very important part in the history of the country. It was the New Order of the Knights of Steppe, the Zaporojian Cossacks. They soon became a well-organized army with a distinctly democratic constitution and iron discipline. In a short time, the Cossack commanders became hetmans, or sovereign rulers of the Ukraine. These hetmans were defenders of faith and of the poor, sought as allies by Poland and the Scandinavian countries, and feared even in mighty Constantinople. The first half of the 17th century created a new problem in the Ukrainian-Polish relations when certain Polish landlords started penetrating the eastern Ukraine. Fearing the continuous recurrence of trouble, Bogdan Khmelnytsky, the head of the Cossack army, concluded a treaty of federation with the Tsar of Moscow. This was at Pereyaslav in 1654. Since that time, the once mighty Polish realm entered the path of rapid decline, leaving the stage to a new political star, the growing modern Russian Empire. Ukrainian hetmans soon noticed that Moscow was adhering less and less to the letter of the solemn treaty pledges, was encroaching upon their rights and privileges, the unity of the by ceaseless intrigues, and was preparing to incorporate the Ukraine as an integral part of the new Greater Russia. Hetman Ivan Mazepa, the last great ruler of the Ukraine, made a final mighty effort to tear away from the perfidious Confederate. In the Battle of Poltava, 1709, Mazepa and Charles XII of Sweden vainly tried to break the military power of Peter the Great. This decisive battle sealed the fate of the Ukrainian nation. The Ukraine became Little Russia. At the close of the 18th century, a little book appeared in print written in the Ukrainian language and entitled Natalka Poltavka, or The Girl from Poltava, whose author, Ivan Kotlarevsky, was a member of the landed Ukrainian gentry. The booklet was a hit from the very beginning, finding favor with all classes of the Ukrainian society.
The Russian authorities, bent on destruction of all Ukrainian racial and cultural peculiarities, little suspected that this modest stage play was to start a new literary movement. This movement eventually developed into a national avalanche, reaching its climax with the establishment of an independent Ukrainian nation. In quick succession, other patriotic authors and poets followed Kotlarevsky, until finally Taras Shevchenko, the great bard of Ukrainian freedom, gave his countrymen his political testament wherein he said, "Standing then about my grave, make ye haste, your fetters tear. Sprinkled with the foeman's blood, then shall rise your freedom's fair." He was promptly jailed and banished to Siberia. His pioneer work was then successfully continued by Ivan Franko, the most brilliant Ukrainian poet, author, and philosopher. The year 1914 found the Ukrainians not quite prepared, but fanatically anxious to use the World War for the realization of their political ideals. And as Imperial Russia refused to even partly acknowledge Ukrainian claims, the Ukrainian movement assumed a pronounced anti-Russian character, resulting in the formation of a special Ukrainian legion in Austria. Early in 1917, Tsarist Russia collapsed. Immediately in Kyiv, on the banks of the old roaring Dnieper, an independent Ukrainian People's Republic was proclaimed, with Professor Mikhailo Hrushevsky at the head. In October 1917, Bolsheviks got hold of the Russian Republic and launched at once an undeclared war against the Ukrainian upper class. The Ukrainian government was forced to get in touch with the Central Powers, Austria, Germany, Bulgaria, and Turkey. And in February 1918, the peace treaty of Brest-Litovsk was concluded between these nations and the Ukraine, whose political sovereignty was then internationally recognized. November 1918 brought a new development in the Ukrainian situation. After the breakdown of the Austrian Empire, the Ukrainian provinces of Galicia and the Bukovina proclaimed a West Ukrainian Republic with Lviv as the capital. In January 1919, they solemnly joined hands with the Eastern Ukrainian Republic of Kyiv. A struggle ensued with the Poles in the west and with Russian Bolsheviks in the east. Without proper arms and munition supplies, the united Ukrainian armies put up a heroic fight that lasted till the middle of November 1919. Unable to carry on any longer, being deprived of literally everything and exhausted to the point of collapse, this comparatively small but desperately brave army disintegrated. And Eastern Ukraine became a part of the Soviet republics, and the Western Ukraine was divided between Poland, Romania, and Czechoslovakia. It was again the year 1938, with its great political changes in Central Europe, that saw a new momentum to the Ukrainian struggle for independence.
The little Karpatho, Ukraine, once a Hungarian province and after a part of Czechoslovakia, came into world prominence when at the Munich conference she obtained wide autonomy by general accord. The Karpatho, Ukraine, on March 15, 1939, proclaimed her full political independence by an act of her freely elected parliament. Were soon shattered when, with Germany's silent consent, Hungarian troops invaded the country and this westernmost Ukrainian land became again a part of Hungary. This short period of Karpatho, Ukraine's efforts to do her part in the general Ukrainian striving for national emancipation is the subject of this film. The various phases of life in that picturesque Carpathian country, and particularly the historical session of its first freely elected parliament, wherein its national independence was solemnly proclaimed, are truly depicted by the authentic scenes that follow. The present European war has again completely changed the face of Europe and the Western Ukraine. However, two things are quite clear and certain today. Firstly, that the Ukrainian movement in Europe is neither pro-German, nor anti-British, nor anti-American, as various interested parties would like to represent it, but this movement is exclusively pro-Ukrainian. And secondly, that irrespective of the various changes of political boundaries, the Ukrainian people will struggle on until all dictators playing football with Ukrainian territories are gone, and until the natural right of the Ukrainian race to be its own ruler on its own land is unreservedly acknowledged by the leading civilized countries of the world. Let us hope that the tragic mistakes of the past will not be repeated when the nations will sit again at the conference table to create, by common consent, a better, more peaceful, and truly democratic world. Looking down into the valley, we see the picturesque city of Hust. Here, the simple, peaceful folk pursue the calm routine of their daily tasks with no way of foreseeing the eventful days to follow. The many fine churches give evidence that the people are God-fearing and intensely devout in their worship. Their spiritual life is an important part of their national character. The district is rich with historic ruins of ancient castles and once stately buildings. All of them are reminders of the past glories of Hust and the sturdy traditions of liberty and freedom that are the heritage of the Ukrainian people. From this point, we are afforded a view overlooking the rivers Tisa and Ush. Polish and Czechoslovakian guards are stationed at the border. The fertility of the land in this region naturally makes it extremely suitable for farming. The cultivation of the soil, therefore,
is the chief occupation, and the successful methods employed have undergone little change in the course of the centuries. The handmade rugs and tapestries made of this material are to be found in almost every home in the region. Lake Senevier, whose stately beauty makes it a popular recreation spot in summer. Here is the historic Black River. There is nothing more picturesque than the traditional Carpathian wedding ceremony, such as this one at Berkhovina. This colorfully dressed lady is the bride's mother, who has an important and honored place in the proceedings. The ritual of the ceremony itself has been handed down from generation to generation. It is always followed by a gay celebration that lasts far into the night. Mukachev is distinguished by a number of beautiful churches, castles, and monasteries. The livestock of the region are a long-horned, sturdy breed and are highly prized by their owners. The higher regions abound in fine timber, whose transportation in this primitive manner makes it a highly dangerous undertaking. Once the trees are felled, they are rolled to the water's edge, and they are bound into huge log rafts. These are then pushed out into the swift current of the river, which will carry the rafts to their destination. Lumbermen equipped with long poles are stationed fore and aft to guide the rafts along their journey and to keep them from moving too close to the shore and causing a log jam. The speed of the river current and the size of the logs makes this work a job for experts only. This is raw hemp in the first stages of treatment. Later it will be made into cloth or rope.
cattle are a species of buffalo, valuable for their hides and one of the principal sources of the country's meat supply. The border guards meet at the boundary line. This picturesque procession at the town of Rockheath is a group of villagers dressed in their colorful Sunday best on their way to church together. These neatly laid out farms are more than 6,000 feet above sea level, but the land is extremely fertile and careful cultivation yields rich crops. Homemade cheese is one of their specialties. Every Sunday, the Hutsus gather to pray, rest, and exchange greetings with their neighbors. For this occasion, their one day of rest from the weekly round of work, they put on their gay holiday costumes and make the day one of enjoyment and gossip, as well as worship. The young men also make most of this opportunity to do a little courting. Julian Vivai, Augustine Stepan, Dr. Mihailo Raschayko, Dr. Stepan Kacherhan, Dr. Stepan Rusokha, Colonel Yefremov,
Theodore Privai, Captain Bille, Dr. Vladimir Komarinsky. This is the Capitol building in Hust, which houses the various departments of the new government now being formed. Inside the building, work goes forward feverishly while Dr. Voloshin and the other leaders meet in a series of conferences. Пане міністре, коли відходиш? Очі прем'єр, я вже готовий. Все приготовано, всі записки з вчорашніх порад при собі. Так що опівночі рушаємо. Та по дорозі у Празі полагодиш справу відкриття сойму і бюджету. Добре, я задумую, чи прем'єр їхати через Братиславу. В Братиславі стримуся з міністрами словацькими, щоб поінформуватися у них, що вони задумують робити, а щоб ми не були заскочені. А звідти поїду до Праги. У Празі зголошуся у прем'єра Берана і у міністра Хвалковського. І їх також поінформую, чого їду за границю. А ви, пане докторе, полагодите справу радіовесені? Так, прошу, я буду інформуватися в Празі, але думаю, що там то тяжко піде. Ну, а як Бог дасть добре скінчаться торговельні переговори в Німеччині, тоді пан міністр фінансів дозволить якусь суму, так що я вже заздалегідь подивлюся за якоюсь сильнішою радіовесеною. Так, прошу лише нас повідомити про всякі важні події, телефонічно або телеграфічно. Добре, отже, прем'єр, про все будемо інформувати, чи телеграфічно, чи телефонічно, або когось вишлемо до Хусту, щоб ми про все інформував завчас. Так, отже, прем'єр дозволив, що я прощаюся. Так, бувайте здорові, всього найкращого. Meanwhile, thousands of young patriots hasten to volunteer to fight for their land and freedom. Government departments are organized quickly to meet the immediate needs of civil and military affairs. Dr. Voloshin, chosen premier, is a tireless worker, receiving reports, conferring with leaders, issuing instructions and keeping in constant touch with all departments so that the work of organization may progress more rapidly and efficiently. Алло, алло. Тут служба пана прем'єра. Відень? Алло? Хто говорить? Це Юліан. Вітай! Слава Україні! Що нового? Яка ситуація? Не ясна? У нас вдома мало тихше, як вчора. Пірхала вже випустив Федора на мій розказ. Сватик прийняв команду над нашим військом, але Пірхала заборонив йому. Так чеське військо вже не буде нам допомагати. Мусимо організувати свою армію. Так. До січовиків голоситься народ масами, але не маємо зброї. Як докінчилися переговори у Берліні? Не докінчені. Є надія. Повідоми про все. Здоров! Слава Україні! Ситуація тяжка. Коли б чеська армія ще в Карпатській Україні стала українською армією, ми могли б ще Карпатську Україну перед мадярами оборонити. Це є факт, коли б то нам вдалося. Пане міністре, будь ласка, встиг час від'їхати до Сваляви і там полагодити справу із генералом Сватком, щоб він дістався командантом нашої армії. Мусимо до того довести,
щоб ціла наша армія обороняла нашу країну. Добре, пане президенте, я їду і зараз вам подам по телефоні звіт. The people, stirred by their hopes of independence, cluster together on the streets, work forgotten for the moment as they eagerly await the latest word. Any bit of news about the cause that is so close to all their hearts. The military branch of the government does its share too. Intensive training has begun and is continued night and day. This hotel building was converted into temporary headquarters for the Army officials. Алло, Братислава? Слава Україні! Хвилин. Алло, хто говорить? Доктор Комар? Слава Україні! Що нового? Велика новина. Що? Словаки днес мають оголосити свою незалежність? Коли? О 10-й годині? Я вже чув, вчора телефонував Френько із Праги. Так. І ми то саме мусимо зробити. У воздусі не можемо висіти. А яка ситуація взагалі? Не ясна? Так, лише на свою власну силу можемо здаватися. Мусимо витворити наш народний фронт. А Юліан де? У Відні. До побачення. Слава Україні! With time an important factor as the hour of independence draws near, the new recruits march to their barracks as the Ukrainian army takes shape. Training and recruiting go on, with the numbers of volunteers increasing by leaps and bounds. Quickly the recruits lose their rough edges, become trained, well-disciplined soldiers of an efficient military. The Kapatto news during events in Kapatto spread to America. Americans of Ukrainian the result of the growing tension. Солодкі Антини, часи дуже важні. Словаки проголосили свою самостійність. Ми то саме мусимо зробити ще днес. Тому мусимо скликати засідання Міністерської ради, засідання УНА, а на завтра приготовити перше засідання Сойму. Пане прем'єре, є тут уже в Хусті 15 послів. Ми закличемо телеграфічно ще всіх, котрих можемо осягнути, так що на завтра буде, напевно, комплект. Так, в 4-й годині будемо мати засідання Сойму. To meet the emergency now threatening, a meeting of the Congress, or Soim, is called. Word is sent at once to all delegates and government officials in Hust, summoning them to the Soim. Delegates in distant parts of the country outside the capital are notified by telegram to attend this important assembly. With arrangements completed for the convention of the Soim, Premier Voloshin leaves the capital with his staff after a strenuous day. In Rus,
grips the city. Church bells ring out joyfully, summoning the people to notify them that a new era in Ukrainian history is close at hand. The Ukrainian national flag, now at last a flag of freedom, waves proudly from every vantage point. Here in this building is the meeting place of the history-making Soim. Let us go inside the building to the meeting itself. Українського Сойму ті панове. Доктор Августин Волошин, прем'єр правительства Карпатської України Хуст. Ревай Юлій, міністр Карпатської України Хуст. Доктор Бращайко Юлій, адвокат Хуст. Доктор Бращайко Михайло, публічний нотаріус Хуст. Грига Іван, хлібороб Вишні Верецький. Отець Довбак Адальберт, духовник Іски. Доктор Долінай Микола, лікар Хуст. Доктор Дирбар Мілош, адвокат Хуст. Дудка Августин, суддя Хуст. Ігнатко Іван, хлібороб Більки. Доктор Комаринський Володимир, адвокат Хуст. Качала Іван, залізничник Перечин. Климпуш Василь, торговець Ясіня. Ключурак Штепан, урядник Хуст. Лацанець Василь, учитель Великий Березник. Манцюк Микола, учитель Сивлюш. Марущак Михайло, господар Великий Бичків. Інженер Романюк Леонід, урядник Хуст. Мойс Григорій, протопоп Біла Церков. Німчук Дмитро, директор Хуст. Інженер Олдофрейди Антон Ернест, унтерштатсекретар Хуст. Пазуханець Юрій, інспектор Хуст. Перевозник Іван, земледілець Середне. Попович Петро, земледілець Великий Лучки. Ривай Фейгер, директор друкарні Хуст. Доктор Різдофер Микола, лікар Свалява. Доктор Рошоха Степан, урядник Хуст. Отець Станинець Юрій, парох Вонігово. Шобий Василь, господар Вурщівці. Штефан Августин, начальник міністерства шкільництва Хуст. Отець Феделеш Кирило, катехіт Бількін. Тулик Михайло, редактор Хуст. Видано 15 лютого 1939, председник Краєвої виборчої комісії. Тепер, панове, перечитаю я зглядно тлумачники присяги, які, панове, після мають скласти до рук пана председника правительства Карпатської України. Я дозволю собі український обіт прочитати. Обіцяю, що вірний буду Карпатській Україні і буду додержувати закони та свій мандат виконувати за своїм найліпшим знанням і совістю. По честі. Слібую, що буду вірен Карпатській Україні, а що буду заховувати закони, а мандат свій заставати поди свого найлепшого відомі, а свідомі. По-румунськи. Păgăduiesc că Carpatei Ucrainei voi fi credincios și că voi ține legile și mandatul îl voi îndeplini conform Constituției cele mai bune și cu inimă. Світлими і свідомістю великої відповідальності перебираю той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене стояти на чолі першого Сойму Карпатської України. Імені тих ідей, що всім нам є дорогі, дякую за цю
визначну почесть і обіцяю, що з помочею Божією старатимуся доложити всіх зусиль, бути гідним проявленого мені довір'я. Світлий Сойме, в історії української нації не було ще випадку, щоб рішало всенародним голосуванням вільно вибране українське законодатне тіло. Сотні літ наш народ ждав і терпів, і ось, і тепер надійшов той час, коли український народ в Карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну і невідому золоту дорогу до просторів волі. Карпатська Україна кличе нас до великої і святої роботи, а ми ж посли цей заклик без сумніву та без вагання слухаємо і стаємо туди, де нас призначено. Бо право і силу дають нам не насильство, не темнота, не пострах, не нацьковування одних проти других, не юдин гріш, але чиста, однозгідна воля, чисте, однодушне, беззастережене довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм порядку. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Заселює він цю землю більше як 1300 років. Дух їх оживав і нас тут, найменших і найслабших. Та дав нам стільки творчої сили і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати, що є гідні й достойні вчленитися в сім'ю великих свобідних народів та бути беззастереженими господарями своєї прадідної землі. З цього пропам'ятного місця дякую за однозгідне довір'я та уповажнення, яке без найменшого застереження віддав нам наш народ в Карпатській Україні до рук нашого законодатного суду. Святочно прирікаю перед всемогучим Богом іменем цілого Сойму, що над своє життя будемо всі високо цінити собі цього довір'я та доложимо всіх зусиль, кермуючися найсвятішими почуваннями християнської етики та національної достойності в розбудові нашої держави. Зробивши цей милий обов'язок, вважаю наш перший Сойм Карпатської України відчинений на основі Я ще раз вітаю вас і заявляю наше перше засідання відкрите. Закон Сойму Карпатської України число 1. Сойм Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в Хусті дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України.
закона число 1 мусимо тепер приступити до виконання, там якраз другого параграфу, і вибрати президента Карпато-Української Республіки. Президент Карпатської України є нашим найвищим достойником, є репрезентантом нашої держави, є конституційним наших прав. Прошу, щоб Сейм подав внесення на вибрання першого президента. Вибір мусить бути переведений картками, тайним голосуванням. Ці голоси припадають на доктора Августина Волошина. Пане прем'єр-міністре, приймаєте оцей вибір? Тоді прошу, пане президенте, зложити приписану присягу перед Сеймом. Dr. Voloshin takes the oath of office. Щиро дякую вам за довір'я, яке ви проявили тим, що першим президентом нашої малої республіки вибрали мене. Засадою моєю буде: віра є силою одиниці і є силою народу. Віра святого Кирила і Методія захоронила слав'янські народи для народного, культурного і пізніше і політичного життя. Віра святого Володимира Великого була основою першої вільної держави нашого народу. Віра предків підтримувала в часах походів татарських, турецьких і всяких інших боротьб. Вірою була підтримувана наша література, наша всяка культурна праця. В нашій усій родині Віра Кор'ятовича зорганізувала перший раз тут, під Карпатами, наш народ. Пізніше Віра великого єпископа Бачинського організувала наші культурні інституції, які, можна казати, захоронили наш народ від народної погибелі. І в новіших часах віра наша, церква наша питала хлібом духовним, була останньою кріпостею нашого народного життя. Сьогодні можемо чинити наш перший український Сейм і започати нову працю як кращої, ліпшої майбутнього. І у цих різних часах всі ми віримо і надіємось, що праця Сейму Карпатської України буде служити славі Богу, українському народу і всім жителям
Карпатської України. Слава Україні! Throughout the day, these Ukrainian patriots wait eagerly for the momentous news of their new government now being formed. Рівночасно ухвалюю слідуючий закон. Параграф 1. Одинокою назвою території, означуваної досі в законах і розпорядках Чехословацької Республіки як Підкарпатська Русь, установляється назва Карпатська Україна. Параграф 2. Карпатська Україна Республікою і чолі стоїть перед поданий Соймом Карпатської України. Сойм Карпатської України являється одиноким законодавчим органом Карпатської України. Параграф 3. Державною садовою і навчальною мовою Карпатської України українська. Параграф 4. Державні Карпатської України є синьо-жовті. Синьо-жовті барви державного прапору Карпатської України. Барсиня є горішна, а жовта спідня. Параграф 5. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. Попри цього гербу уживається з національного гербу тризуба знаку Святого Володимира Великого. 5-й параграф. Пропоную, щоб державним гербом Карпатської України був знак Святого Володимира Тризуб. Бажаючи хтось взяти участь у обговоренні цього законопроекту? Тоді акламацією. Прошу тих панів послів, котрі є за, аби підняли руку. Дякую. Проти? Прийнятий одноголосно. Державним гербом Карпатської України є тризуб, знак Святого Володимира Великого. Параграф 6. Державним гімном Карпатської України є ще не вмерла. Передусім виражаю нашу глибоку вдячність всемогучому за те, що дозволив нам дочекатися цього історичного свята, яке є святом не лише нашого малого краю, але також святом всіх земель, де живе наш великий український народ. Ми вірували, і наша віра спасла. Вічно палаюча іскра українського національного життя скрилася з ворожих очей в глибину душі нашого селянства та найвірніші сині нашої інтелігенції. Не було сили, як здержала могучість цього духа, що понісся на український народ і посеред Карпат. Сповнилися слова нашого безсмертного генія, пророка української нації, зараз ще стане Україна, світ правди засвітить, помоляться на волі невольничі діти. Громадяни і громадянки, не такий час, щоб довгими промовами бавитися. Як знаєте, надходять на наш край темні хмари, і будучність наша, найменше хвилево, переходово не представляється як найсвітліше. Є надія, що ми ці труднощі поборемо вже тепер, але якби їх не побороли тепер, то поборемо по сьому. Ідея ніколи не вмре, не загине. Тепер 20 літ проголошували ми все, що нині проголошуємо революційно, нині проголошуємо конституційно, і це вже такий великий день в нашій історії, такий великий факт, що його ніколи ніякі ворожі сили не зітруть,
а буде це одним із найважніших і найкращих днів і фактів, який старинний замок Хуський колись чув і бачив. Хоч як можуться складати історії події, хоч який хід може взяти історія, але одне є певне, що це є наша земля, і її нікому не дасть український народ відобразити. Цю землю поливали наші предки своєю кров'ю і своїм потом, і їх кости від вас, рядучих поколінь, вимагають, щоб ви то святі традиції хоронили, аби то святі кости їх могли спочивати у нашій рідній землі. І я вірю, що хоч як, кажу, складеться політична махінація, хоч як можуть із нами гратися, дивлячися на те, що ці наші сили тепер ще слабі, не можемо дати відпір, але той відпір прийде. І навіть ворог знає, що сюди прийде лише за гостя, а не за пана, бо паном були, єсме і будемо тут ми. Як послухають нашої ради і хочуть бути добрими сусідами, добре з добрим, але як ні, то почнеться боротьба на життя і смерть, а в тій боротьбі за правду, за наші права, не маю найменшого сумніву, що ми вийдемо побідоносно, а як переможений вийде ворог, хто кривдити нас хоче і сягає на нашу свободу. А як хтось унеможливить нам то не знає, що буде відповідати перед Богом, буде відповідати перед історією, а буде відповідати і перед тим українським народом. Не знаю, ці почислені години або дні нашого правительства, нашої влади, але одно є певне, що ані дні Карпатської України, ані дні карпатського народу не почислені, і як жив тут за тисячі, так буде жити за дальших тисячоліть. Ми душу, тіло положимо за нашу свободу і покажемо, що ми козацького роду. Yeah.
helpless orphans whose fathers have been killed in the fight against the destruction of their country's independence are hardly old enough to understand the principle their fathers died for, but they still realize that the parents they loved have been taken from them forever. They are the real victims of the aggressors.